tranquilo? Aqui é o Digão. Tive problemas de novo com a câmera na hora da gravação, ficou muito embaçado, não sei porquê, sinceramente. E o burro aqui não percebeu. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Então é isso. Se eu falei alguma coisa sobre vocês estarem vendo na cam, esse vídeo não vai ter cam, lógico, né? E se teve alguma coisa que eu falei, meu cabelo que eu falei esculhambando, tá essa porcaria. Mas é isso. Peço desculpas e bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Digão, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Batman. The Telltale Series, eu tinha esquecido porque faz um tempo que eu não gravo. E eu tô voltando, tenho calma, agora vai ser vídeo todo dia. Terça, sexta, ou um dia vai faltar, mas vai dar pra entender. Bom, eu não quero enrolar, eu tô com saudade desse jogo lindo, gostoso, que a gente é um cara fantástico. Então, vamos lá, né? Seguindo exatamente de onde parou, a gente parou mesmo. Vocês lembram? Eu não lembro. Se alguém puder me recordar, eu agradeço. Mas vamos lá, né? Conectando, verificando DLC. Acho que eu nem lembro mais como é que grava, viu? Coisa feia, Digão. Coisa feia, Digão. Tem que voltar a gravar mais pra vocês. E vocês têm que fazer o quê? Tem que deixar o like, tem que se inscrever. Olha só. Se vocês fizerem isso, tem mais vídeos. Se vocês não fizerem, me complica. E eu vou fazer depois. Hoje estou aqui, eu espero que apareça na câmera, estou com a câmera do... Assim, né? Ele no desenho ele apareceu como uma versão do Homem-Aranha do futuro, mas também tem uma versão que é da Mulher-Aranha. Mas se para os mais geeks quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Vamos dando sequência aqui, episódios, atualizando conteúdo. I am Batman. E seguindo aqui no capítulo 1, exatamente de onde nós paramos. Vamos lá. Calor, oh calor, oh calor. Calor infernal, opa. A mansão dos Wayne. Sempre que eu olho esses containers assim, eu tô lembrando de Fortnite. Olha! Ferrari, olha que carrão gostoso, carrão lindo. Mr. Wayne, over here. E quem tá chamando de Ferrari? Nós, óbvio. Bruce! Bruce. Mas não é o Banner, não. Vamos dar bom dia, nós somos educados, boa pinta, então. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars. O cara é simpático, é político, né? A maioria consegue fazer isso. About Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation. Tem coisa ruim acontecendo. Its security lacking. Eu tô curioso, o que foi? Those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before Na they segunda went coletiva in. de imprensa, mas alguma coisa que aconteceu. Is a cancer on Gotham. E... algo de ruim aconteceu ali. O Alfred tá dando 10 With a mil. sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Now, Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Vamos lá, né? Os dois precisam da nossa ajuda, o crime está galopante, meus For parentes those with estarão... mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. Pelas palavras. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide.
With this facility, Juntos our podemos next mayor, mudar we Gotham. change Gotham. Eu tô quase até chorando aqui. Ai, Today, ai. on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. É isso aí. Vamos mudar I'm, Gotham. Sure, you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. Vamos lá, senhora With the Vale. opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I say we leave the Deixar onde asylum está. standing as a reminder that we can do better. This time Boa we resposta. won't fail those who need us most. All right, who's up Sorry. next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. Ele era o convidado do Harvey, é um país I livre. don't make O Falcone não é meu friends amigo. with gangsters. He was an unwelcome guest. É verdade. That's all. Next question, please. Please keep your questions Mandar on real. topic, people. We're here about the hospital, remember? Ah, vou ter que ler a mensagem aqui rapidinho. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Oi? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? Como ouso acusar meus pais, sem comentários. Quem mais recebeu essa prova? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check Vamos your nos defender source. ainda. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Confusão. Be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this Falcone civilized. botou as garrinhas de fora, hein? Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Eita. Pra vocês verem, né? A polícia, quando vai prender os bandidos de verdade dessa série da vida real também, não faz uma pelo time. Não faz uma pelo time. Agora, quando vai pra cima do mocinho, faz tudo certinho. Ah, vai. Ah, é Meet the Press. Ganhamos ali um achievement. Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Até que tá bem tranquilo esse episódio. This warrant, Tivemos uma ceninha ali de luta. it's not personal. I had the Ah, boys turn the lights off, keep a low profile. mano, eu vou deixar ele fazer o trabalho dele por causa que ele tá só fazendo o trabalho dele. Trying to. Não é ele que tá querendo vir aqui na casa e fazer isso. Battles uphill in the rain with skates on. Alfred, keep it Filósofo down. é essa? Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. And what do you expect of Vamos lá, né? That's for our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. Vixe, então vai ser difícil, viu? It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this Eu himself. acredito em você, velho. Apesar dos pesares, eu acredito em As long as você. he's mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. Dá aquela cutucadazinha, né? Hill and we have a vested interest to keep things professional. For Gotham's. Porra, corrupto. Doesn't mean I like the Pode words ser. whistling through his windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Exatamente. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick.
As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Eu não tenho. Nós não temos nada a esconder. Eu tenho esse meu cabelo ultimamente pra esconder, que eu fiz sozinho em casa e... Não, vai derrubar o quadro é sacanagem. Ai, velho. Vamos recolher aqui. Engraçado que o jogo me mandou recolher, tipo, só porque eu não tava fazendo nada, né? Porque essa ação nem precisava. Pô, velho, a foto do nosso pai. Conectar o respeito. Take whatever you want. You don't have to do this. Não sei se eu já disse, mas eu acho linda essa série. Como é que eu vou dizer? A forma como a Telltale trata as séries dela. A parte cinematográfica. Eu acho linda. A textura, os detalhes. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... It's Vamos ser not a educados. problem, really. Nós somos educados. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Yeah, really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. Vamos ver o que ela quer exatamente. Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have vai, no jura? idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and É ran. uma motivação política, isso eu Hill tenho wants me out of certeza. the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Ou Mr. Rio Wayne. ou And Falcone. Harvey Dent Ou is os dois, né? Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first Nossa, pass. ruína desse jeito. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild Gente, speculation. confia nela ou não, pessoal? E aí, clã? On the record, then. Vamos comentar. Whenever you're ready. Eu gostei desse cabelinho dela aqui. Minha família é inocente. This story Não, about my a family história é pura is ficção. exactly that. A story. It's a work of fiction all the way through. That's exactly what the people of Tarantino Gotham deve need ter to hear. assinado. Agora vamos ver se ela vai realmente cumprir a palavra dela, né? Espero We're que gonna sim. beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. Oh. Eu gostei desse cabelinho dela de lado aqui, ó. Eita, a cara do Alfred não é boa, não. Admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. É verdade. É um ponto curioso. Por que ele não nos avisou? Café triste. 17:23. É triste o café, bichinho. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking Eu quero about saber o this que está morning? acontecendo. The press conference turned into a bloodbath. You tell me. Vamos lá. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is.
Mayor Hill authorized this? Yeah. Then the cops raid my house. Claro que ele taking autorizou, ele é everything related to cretino. enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. You owe me an explanation. And I will get you one. Straight from Mayor Hill's mouth. Muito bem, é I isso que eu just don't quero. get it. Quero ver Why ação. would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. Idiota. Você What acha? could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? It's É got to be política, é politically política. motivated. Hill can't match your fundraising, so he's trying to take out your biggest donor. I don't know. This is a new low. Even for Hill. Será? Por isso que eu acho que é o Rio com o Falcone ali. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this Consegue, cara, eu confio em investigation, você. Hill would be able to spin it as a conflict Não of muito, mas interest. confio. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you? Sorry. I Eu achei a mulher gato. No, just glad you made it. Com essa esculhambação no olho, é a mulher gato. Que olho, minha filha? Olha. Olha a troca de olhares ali. You didn't say you were Nham. bringing a friend to dinner. Eu sei, eu prometi que não ia fazer mais isso, mas... I hope I'm not interrupting. Selina. Muito parecido com Felina, né? Election Sei lá. nonsense. Harvey never vamos lá. mentioned you before. Oh, really? That's interesting. What was your name again? It's Selina. Selina Kyle. Felina. It's a strong grip you've got there. Hum. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right. Sorry. Selina's new to town. Ela só confirmou, né, que ela é quem a gente imagina. Introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she stays after what happened last night. I was E o mugged. que ela disse que aconteceu? I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Well, I sure hope whatever What? you took wasn't too valuable. Actually, it was. That's probably long gone by now. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. And things like this happen in my line of work. People tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Ladra, Something like that. em resumo. At least I'm not the only one who's taken a beating. Se não quer That press responder, conference? ou é ladra ou traficante. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Ele percebeu a troca de olhar, só que ele acha que é um crime entre eu e ela. Mas se é também, né? Excuse Vocês me a sabem. moment. Nós somos, olha, Hey, it's What? Harvey. galã. O papinho agora vai ser real ou como é que vai ser? Vou manter as aparências. Só no olhar, olha. Nice to meet the real you. Likewise. Vamos mandar, vamos ficar ali, né? De This frente. explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. What do you want with Harvey? Don't worry about your friend. My interest in him is personal. Don't worry. I'm not gonna expose you. Bem pessoal. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your Só porque eu sou excuse? legal.
I have to. But you... Why take the risk? A gente é o mocinho da história, então, né? I suppose you think that makes me a bad girl. Well, aren't you? You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. Ousado, hein? I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me, too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, Mais there ou will menos, be né? consequences. I don't like consequences. A gente pode ajudar ela, vamos lá. I help. You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, Ela I quer don't demais have a lot também, of né? time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address. Now. No, give me the drive. Não, 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 não. Você precisa confiar em mim. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed Ela vai either ter que way. confiar. My contact. He'll be Menina expecting sábia. a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Danada. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. É bom que deu um jeito mesmo, viu? Viu, Harvey? Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another... Não, não, eu tenho trabalho a I'll be fazer. late for it. Oh, all right. Foi o que eu then. disse. Don't forget to change into your suit. Ousada. Bem ousada. Será que vai ter luta agora? Finalmente. Opa! Acho que vai ter fight I'm at agora. the Ó. warehouse. Tuk, tuk, No tuk. sign of Catwoman's contact. It's Vamos quiet. lá. The sound of an ambush. Docas da Zona Leste. Stay on guard. ZL, mano. Olha só. E esse farol aí no nosso olho? Eu esqueci. Nós somos o Batman, então eu tenho que falar assim. Isso é uma chacina, meu amigo. All Friendly Family. This wasn't a handoff. Crianças, não olhem. How many? Realmente um massacre. I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have Alguma done coisa such a thing? explodiu ali. That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Ixi, tem vísceras ali, olha. Bom, deixa eu primeiro investigar aqui, né? Que é o que tá mais perto da gente. Bom, alguma coisa estourou aqui. Para o que foi? Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile Isso até eu tô percebendo, né, meu camarada? Very, very careful with that. Who knows what effect it may have? Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Ok, vejamos Nothing aqui left to agora. bury. Ixi, cara. Isso aqui. Marcas de queimadura, descrição das marcas. Marcas. Tá. Ah, eu posso ligar, entendi. Posso ligar os pontos para poder descobrir o que Whoever aconteceu. exploded did so with enough É o que force explodiu to teve the força person suficiente standing para... next to it. But the chemicals themselves were inert, not explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. Vamos lá, vamos usar o nosso trabalho de detetives agora, né? Opa, vocês vão ouvir um pouquinho de barulhinho. Eu vou cortar isso, mas ok.
I've seen these outfits before. Eu já vi essas roupas. É, são os bandidos da prefeitura. Foi o que eu disse. Certo. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. É, eu acho que não vai proteger mesmo, não. Bom, a gente pode abrir, então vamos abrir lá. Vamos tentar, né? Força! Eita! Brrr! Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. É verdade. Então, pera aí. Basicamente o que aconteceu? Explodiu aqui. E... veio para cá. Na hora do contrário, né? The scrap of metal is from the exploding canister. Então, explodiu. But I need to know what caused the explosion. Então, alguma coisa causou essa explosão. Vamos olhar mais um pouco a cena do crime. Ah, temos mais coisas aqui. Canisters were stored here. Canisters of what? Boa pergunta. Um policial baleado. It's a cop. The force grows thinner every day. Essa força está mais fraca, então não era por ali. O que é isso aqui? Ah, é mesmo, essa área não está incendiada. Tinha alguma coisa parada. Foi o que eu disse. Temos alguma coisa aqui. Tivemos aqui o centro da explosão. Temos aqui uma rosa preta. Não, rosa branca. Por que você quer rosa preta? Falcone's calling card. He's been busy as of late. Seu Falcão. Send the drones hunting. Falcone. I want to know his every move. Good thinking, sir. Tá. Tem mais alguma coisa para ser vista? Temos. Tem aqui um mercenário morto. That bad? Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Pesadão, hein? Opa. Vamos vasculhar aqui o bolso dele. E aqui nós temos outro policial. This man's been badly burned. But the damage seems to originate from inside his skull. Bem estranho. Did this? Opa. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Mais alguma coisa aqui nele? Blood. Broken nails. Bits of human flesh. Espera, a bala... Bom, nós temos aqui a bala, né, que você está dizendo? A bala incendiária. Mas como é que esses dois aqui estariam ligados? Don't think so. No proof. Ainda preciso encontrar o que eu posso ligar com aquela bala. Será que seria aqui? Porque nós temos aquela parte do fragmento do latão, como se tivesse uma abertura. Nós temos a cabeça desse cidadão aqui. Ah, não dá pra ligar. Okay. Eu tentei ligar aqui no meio, não foi.
posso ir pra lugar nenhum isso aqui. Tá. Com área não incendiada. Nós temos aqui fragmento. Tem como ligar aqui? Não. Nem lá. Nós temos a área da explosão. E eu preciso ligar essa área da explosão com alguma coisa. Eu preciso ligar ela com alguma coisa. Eu ainda acho que tinha alguma coisa a ver com ali. E no caso, a bala teria perfurado. Não, ele voltou do mesmo lugar, então não importa se eu botar primeiro ali ou primeiro na bala. Don't think so. No proof. Vou cancelar isso aqui. Vou tentar ligar isto com isto. No. Tá bem estranha essa cena de filme. Talvez isto aqui tenha ligado. A garganta dele cortada e as mãos dele cheias de sangue. Barehanded. Foi o que eu disse. What would cause someone to do that? Cara, ele tava muito louco. Could make them psychotic. Agora, o que foi que gás esse causou isso é o problema. Certo. Mas ainda preciso saber o caminho dessa bala. Eu ainda marcaria ali com ali. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Certo. Encontramos mais uma prova. Faltou alguma coisa. E o local da explosão. Ah, não. Cadê? Tá faltando eu conectar com alguma coisa isso aqui. Policial, eu conectei tudo, eu conectei tudo, vou cancelar. Vou ter que investigar mais o lugar para ver se tem mais alguma coisa aqui que eu ainda não vi. Por aqui nada. Bem estranho. Eu tentei conectar isso com ali, não foi. Dá pra vir pra cá não. Na frente da conexão. Ah não. Não, no caso só falta conectar isso com ali. Cadê? Cadê o local? Tá bugando aqui o jogo. Vamos com calma, game. Tem um fragmento do latão. Não, eu já olhei tudo. Tem alguma coisa que eu não vi. Área não incendiada. Com aqui. Pode ser. Someone drove off after the explosion. Alguém saiu de... Sim. Isso eu imaginei, né? Que alguém ia ter saído daí. Então me conte, vai. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft.
Falcone's men gunned him down. Normal. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on 2 impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. And would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Espero. Eu só tô assistindo, pessoal, por causa que realmente é impressionante. Vamos ver o primeiro local. Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. Então não foi daqui. Bom, eu posso ir pra ali ou pra ali. Eu vou lá pro lugar mais longe para poder... Só pra ir mesmo. Vamos ver. Segundo local. Not a bad angle. No trace of phosphorus, though. Então só nos resta uma opção. O atirador tava ali do cantinho. E agora vestígios de fósforo. Bingo. Phosphorus spike. Clear Sim. vantage point. We have a winner. Bingo. Lembrou uma das fases do Spotlight. This is the right spot. So where did he go? Boa pergunta. Ele ainda tava fumando. Tá morto, então tá morto. Fumante, então tá morto. Mas... Opa. Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. E lá vamos nós. Será que ele tá vivo? My turn. Eu achei que ele tava descansando. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't Ai, make meu me talk. amigo. You didn't Você do não this. fez sozinho. Where are the others? Long gone. You won't find them. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. E aí, pessoal, vocês querem que eu seja a versão boazinha ou a versão radical do Batman? True what they said about you. You're a freaking animal. Me deu um motivo pra parar. Give me a reason to Vamos. stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan. Or I É start só uma escolha dele, né? Então primeiro só amedrontar. Tell me. Eu não quero ter que bater The nele. Catwoman was supposed to hand over a drive. Had the container number we needed, but she flaked. Certo. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions.
Ele tá certo, isso é verdade. Dificilmente eles perguntam, não quer dinheiro? Não, velho, eu não quero. Mas eu vou fazer. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! You're an animal! Eu posso quebrar o braço dele ou não? Eu não vou quebrar o braço dele. Oh, God. Jesus Christ! These are cops! Get an ambulance in here! I think I need to call the coroner instead. Ah, vamos desaparecer. Eu acho dificilmente que o Gordon ia conseguir conversar com a gente. He tried to kill me! Who tried to kill you? The Batman! You're taking this too far, Bruce. É, eu tentei não ser violento, né? Não me agrada essa postura pro Batman. Com esses bandidinhos de esquina, não. Com os grandes, aí eu vou ser brutal. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. Que mentira, eu nem encostei no cara. Your parents didn't raise you this way. And neither did I. He's still Ele já alive, tá vivo. isn't he? And in the hospital. Mitch, fresco, eu não fiz nada com ele. Especially now, during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. Eu sei, Alfred, você se preocupa com a gente. Eu sei. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject. Trust me, I won't lose my way. Nós somos popozudas, nós não perdemos a linha. Understandable to stray from the path now and again. So long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Eu não vou esquecer nada. Opa, temos de decodificar tudo. Back into the fray again. Mas eu tô vendo que deu muito tempo aqui, não era minha intenção, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, tá ficando muito longo, eu não gosto de postar vídeos tão longos. Mas eu tava devendo a vocês vídeo, então tá aí. Bom, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, por favor, para ajudar o canal. Se inscreva também. Divulgue, compartilhe, isso vai me ajudar muito. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e falhou!